PGI DKI Jaya Podcast yang keempat. Hari ini kita kedatangan salah satu atlet DKI, yaitu Kentaro. Hai, Ken. Halo, Ken. Halo, Ken. Halo. Nah, terus hari ini ditemenin juga sama Kak Bimo, Wakil Ketua Umum, ya nggak sih? Iya. Sekretaris Sekum. Umum. Oh, Sekretaris Umum. Di PGI DKI. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Ken, sama kayak podcast yang sebelumnya, cuman kali ini kita udah bikin pertanyaan, kita udah kayak kasih question gitu di Instagram, jadi buat orang-orang yang yang ada di Instagram yang pengen tahu mengenai Ken, itu bisa tanya di situ. Nah, kemarin kita udah bikin, terus ada beberapa pertanyaan nih Ken buat kamu, tapi sebelum itu mungkin bisa perkenalan dulu kali ya Ken, kayak nama lengkap, terus kayak sekolah di mana, terus kan kamu udah mau kuliah nih bentar lagi, terus bakalan kuliah di mana gitu, sama kapan mulai main golf. Oke, nama saya Kentaro Nanayama. Sekarang aku lagi high school di Jakarta Intercultural School. Oke. Dan nanti planningnya university di Purdue University. Terus aku mulai main golf dari umur 9 kayaknya. 9 tahun ya. 9 tahun. Selain golf, suka sport yang lain gak sih? Kan you can speak ini juga ya, English kalau misalnya susah. It's okay, Ken. Suka main basket sih, basketball. Dulu pas umur 5 kayaknya mulainya sih main baseball sih. Awal-awalnya. Dari baseball ke basketball baru golf. Oh, jadi awalnya basket dulu? Iya, basket dulu. Soccer main nggak soccer? Soccer sempet, tapi cuma 2 tahun atau setahun. Ya. Oke. Kalau sekarang sekolah di JIS ya? Oke, di JIS ya. Mungkin ada beberapa, banyak juga nih kayak junior-junior yang pengen tahu, misalkan di sekolah di Indo tuh kayak support gitu nggak sih Ken, mengenai sekolahnya? Jadi antara sport sama pelajaran kamu tuh mereka support nggak sih Ken? Iya. Kalau di sekolah aku sih rada susah ya, soalnya untuk graduate high school we require 80% attendance. Jadi itu kira-kira ya sebulan cuma bisa bolos 4 kelas kira-kira. 4 kali atau 4 kelas berarti? 4 kali for each class. Oh, for each class. Kira-kira 4 hari. Itu per semester. Oke. Ya, so in my opinion sih kalau my school ya itu kurang support. Terus ada limit perlu attendance of 80%. But kalau sekolah-sekolah yang lain sih I'm not too sure ya. Maybe lebih fleksibel atau apa gitu. Atau bisa juga malah nggak boleh. Iya. Bisa the Karena opposite. di Indo gitu. So how you manage your golf and your study? How is it? It's pretty good sih right now. Apalagi year ya. So a little bit more relaxed and already have a school. So feelingnya is not as stressful as when I was in grade 11. When I was still trying to find schools, maintain good grades gitu. So lebih relax lah sekarang. Oke, welcome juga untuk Ketua Umum PGI Jaya, Mas Reza. Gabung juga sama Kentaro sama kita semua ya. Oke, Ken, sedikit sebelum ke golf ya. Nama Kentaro kan menarik nih, agak-agak Japan gitu ya, bau Japan. Can you explain to your audience, to netizen, tentang your family maybe? Yeah. So my dad is Japanese, full Japanese, and my mom is Chinese Indonesian. Okay. Yeah, that's why my full name sih Japanese sih. Japanese ya, lebih. Nanayama. Jadi bisa ini orang curiga pemain naturalisasi. Kayak di bola ya.
Tapi ada satu yang mau saya tanya. Maybe it's quite personal, tapi menurut saya ini menarik. Jadi gini Ken, di masa when you grow up, you know a lot of sports, right? Like basketball and mungkin any other sports that you like gitu ya. Jadi how you keep up with the spirit to play golf? Karena when I was growing up, I play soccer, I play basketball, ganti-ganti gitu loh. Yes. Tapi I saw, karena personally saya kenal sama Kentaro, maksudnya emang ini pegolf tulen gitu loh. Ya, profesional. Nah, profesional jelas. Belum profesional tapi dia adalah atlet PGI DKI. Yes. Nah, how to keep up the spirit untuk stay tune di golf gitu loh. Karena kan pada saat saya tumbuh, saya ganti-ganti nih gitu. Gimana Ken? For me sih, I always had a goal when I focus on something. So like when I was playing in, I think my old school, playing basketball, my goal itu waktu itu cuman kayak masuk the school team doang. Jadi kayak I don't think that goal is high enough for me, and I can reach. But when I look at golf and my potential future, I feel like that can take me further. So I feel like that the motivation of I always have this in the back of my mind, is to become like a world-class player on the PGA Tour. So like until now I haven't achieved that, and that's why I think I keep on chasing that spirit with that spirit. Oke, boleh lanjut sedikit nggak? Jadi gini, tapi dukungan orang tua tuh berarti penting banget ya. Maksudnya dalam artian Kentaro kan mindsetnya udah tahu nih bahwa saya tujuannya ke sana gitu. Orang tua pendapatnya gimana Ken? Parents aku sih supportive of anything. So I think parents also play a big part in who you become and how you get to where you are right now. Jadi if without your parents' support, it's pretty difficult. That's interesting, Ken. Because I was listening. Sorry, I was a little bit late. So I was listening to Kentaro the first half of the first few 5 minutes of the whole podcasting, and I was just curious about how you also, like what Pak Setko, what Kak Bimo was mentioning, is how do you balance between your schoolwork and your golf? Because I also graduated from the same school as you did, but back then they call it JIS, Jakarta International School, not so much of a cultural school back then, but it was quite difficult. I don't know if are you taking IB or AP? I'm taking both. Are you taking both? Okay, yeah. Both. So basically, if you take IB, you take both, basically, right? Yeah. And that's kind of hard because from what I understand, right, IB students are required to take 3 hires and 1 TOK and 1 CAS? For me, it's a bit different because I'm not full IB. So the IBs can be any level, can be higher level, can be standard. But I also have AP classes which take more time pretty much, and they cover more course material with like only 1 year. IB is 2 years long, so right. A bit more relaxed, just more, I guess, projects and all that. But AP is compacted to 1 year, so it's really like fast moving, fast paced. Right. Yeah, because we had Yoko last week, and she was mentioning something about that you really don't have to be at the top tier or top, because IB for some of these kids, for high schoolers, it's not the easiest way of doing things with having an international diploma, if you know what I mean, right? And she was mentioning that you don't really have to have a really high grade and a higher level type of academic structure to be into NCAA university in the States. Like
there are also second tier and third tier. What do you think about that? Because I know you're going to Purdue. Purdue is one of the top university over there. I've been to Purdue, and we had a lot of college sports that was being, competed in Indiana. In Purdue. So basically, it was a good school. So what do you have to say about that? In my opinion, it depends on your target, because some people would want to go to university, I guess, to focus on golf. So then it would probably be like 75% more focused on golf and then 25% on academics. And that would be probably like the bit lower tier schools, I guess. And the middle ones would probably be 50-50, 50 golf and 50 academics. And then those Ivy League schools will probably be like 75% academics and 25% golf. For example, Harvard, right? Their golf team isn't that great, but obviously their academic is like one of the best. So right. I guess it depends on where you want to go in college or what your goal is. So yeah, that's my take on it. Yeah. But how do you see yourself then? Are you much more of a golfer first and student second, or? I kind of split 50-50, but I'd say I'm leaning towards the golf side. So you're a golfer. So you're a golfer first, right? Ketum, pertanyaan jebakan sebenarnya, itu bahaya. Ya, makanya jawabannya pas berarti. I see myself as a golfer first. Makanya atlet PGI DKI harus ngelihat dirinya sekarang as a golfer first. Tapi gue tuh ngelihatnya ya, Bim, Putri, Mas Jenal. Jadi terutama Mas Jenal nih, karena dia gedenya di bola gitu, olahraga. Dan di podcast ini seru gitu. Jadi ada orang dari berbagai macam background dan lingkungan olahraga juga. Jadi kalau gue ngelihatnya sih, Kentaro di dunia golf ini, dia melihat dirinya tuh lebih ke golfer gitu ya. Dan golfer sebagai amatir tuh beda, memposisikan dirinya supaya menjadi. Kalau Kentaro gimana sih, maunya jadi pro atau stay in amateur, or you wanna hit certain targets first before you turn pro, or how? Bagus, pertanyaan bagus. I think that's a pretty hard question. So I think I have two routes I'm planning to take. It's like if I play really well and get hot, I guess, on golf and college golf, like those Matthew Wolf, Victor Hovland, then I might go early, turn pro. But it looks like from my parents' side they want me to graduate first. So that is like the more, I guess I'm leaning towards that route more. Yeah. Karena Bim, sorry to cut you off over there. Tapi kalau gue ya ngelihatnya, Kentaro itu satu sosok pegolf amatir yang ready sebenarnya untuk turn pro. Kalau lihat nih di background kamarnya dia itu ada PGA 18, ada US Open. So I think dia pengen banget nih dari ini. Dan lo lihat kan Bim, kalau dia di lapangan golf, kalau di driving range, dia selalu pakai pakaian golfnya. Ibaratnya attitude-nya udah bangun, Mas. Iya, kalau gue sponsor, gue pasti pengen sponsori lo kan. Karena you look like a golfer, you build like a football. Sebenarnya you build like a football player, but then again you hit it very long. You know, you always wear your cap. So I don't know if ever there be a sponsor that wouldn't wanna support you in the game of golf. So hopefully I'm right in that sense. But you go, dude. You know what I mean? Complete package, Tom. Complete package. Satu-satunya atlet yang gua paling takut kalau diajak main ya sama Kentaro tuh. Udah berapa kali belum ketemu nih? Belum ketemu. Tapi tunggu dulu Bim, kita lihat dulu nih, nanti ada turnamen amatir. Tanggal 22 sekaligus. Iya, betul. Kita lihat jangan sampai kalah. Kalau kalah ya gimana dong? Kita udah ngomong ini. Cuman dengan muka seriusnya sih saya rasa Kentaro bisa menang. Katanya sekaligus one seat gitu. And 18 birdies. So it should be a tough match, I guess, Monday. Karena alasannya, jadi sebenarnya itu idenya Ketum waktu itu mengadakan itu adalah supaya atlet-atlet kita ini mentalnya udah harus beda ya Tum ya.
Yes. Ya kan, intinya sih sebenarnya itu, gitu loh. Betul. Jadi Kentaro sih kalau menurut saya sangat siap. Atlet lain pun harus sesiap itu. Yeah. Yeah, I was read your artikel ya di satu media gitu tentang your future plan itu memang pengen jadi itu Mas Reza, pengen jadi professional golfer. Saya kira dari sekarang dia sudah pikir itu gitu. Jadi ini adalah amazing ya. Biasanya jarang ya usia-usia segini sudah fokus ke sana. Jadi harus dong. Iya, apakah ini terkait dengan sekarang dapat Purdue University maybe? Can you explain? Enter? Oh yeah, so my plan is to go to Purdue University, play college golf, and then I guess I'm gonna stay there after I graduate or try to get onto the web.com tour first, unless if I can't get straight onto the PGA tour, and then work my way slowly upwards to my end goal, which is the PGA tour there. Okay. Yeah. Okay, so we're talking about the Purdue ya. Terus ada, sekarang kita mungkin masuk ke pertanyaan yang di Instagram ya. Oke. Ada yang tanya, gimana sih caranya kamu dapat scholarship dari kuliah kamu? Itu sih prosesnya lumayan lama ya. Soalnya aku dari berapa ya? Kayak 2014 udah mulai 2015 udah mulai ke Amerika each summer to play junior events, to play amateur events, and itu tuh pas event itu banyak kayak college coaches recruiting players. Jadi aku lagi waktu itu cari exposure kan ke college coach. Terus kebetulan aku waktu itu golf game-nya tuh pickingnya pas every summer. Jadi pas di US tuh sering mainnya lumayan bagus. Jadi ada kebetulan waktu itu menang 3 kali sih in 1 year waktu itu. Terus langsung banyak college coaches di approach aku and start emailing me about their golf program and how they're interested gitu. Menarik. Ya. Sama juga ya proses sampai tahap kamu dapat scholarship itu. Sampai 2019 itu baru confirm. 4 tahun ya? Verbal commit ke Purdue waktu itu. Ken, mau nanya deh, kan I wanna pick your brains a little. There are several other professionals that's already, they turned pro. They did pretty well in the States. They went to a really good school, USC, UCLA, some of the top tier NCAA school. They're in the big league, basically, back when they were in college. And they stayed there, and some of the players, they went back to Indonesia as well, and some play for the local pros, for the local tours, basically. What do you think that could be actually the major differences between players that are over there in the States and players that are over here in Indonesia, where they don't have that much of a competition, where they don't have Monday qualifiers, where they don't have the web.com tour? And how do you see that? Is there any difference in the type of the game they play or the mental attitudes that they have? Yeah, I think it's more to do with the mental side of things. So, I'm not trying to be cruel to the local tour here, but it's just I'm looking at the events. It's like if you play 75 for 2 days, you've made the cut in a tour event. Whereas in the US, even junior events, you'd have to shoot like under par, minimum 1 under par or something like that. And so I guess it's just like their view of a good score is like completely different to Indonesia's point of a good score. So people there would be like, oh, I shot 67, that was a decent round. Whereas here it would be like, oh yeah, I shot 73, lumayan lah mainnya gitu-gitu. In my mind, it's like I need to focus on setting the US targets, right? And so I think that's one of the key differences. Yeah. I mean, that's, yeah. But how do you maintain that type of game? You know what I mean? Like
It's not easy. Sometimes you shoot like a higher score, 73, but sometimes you shoot 68. But how do you maintain that type of? Because I've known you that you've won back in Pondok Indah. I think you won 8 under or something like that. What did you shoot? The one in pick or pick? Yeah, I'm sorry, in pick. In pick, I shot 10 under for 3 days. 10 under for the total of 3 days or 4 days? 3 days. 3 days. Well, how do you maintain that type of game that you shoot? Was there any part of your game or any day that you shoot over? During that event, I did not. Okay, so you shot under 3 rounds. Worst round was even par, and that was on the last day because I had a mentality on going into the last day. I think I went into the last day with I think it was like a 5-shot lead. So my plan was just to pick the course around, probably just play it safe, just position my ball well. So I wasn't targeting myself like to get birdies and stuff, but just to get it on the green and 2-putt for par all the way, because it's tough for someone on that course, especially to go 6 under or 7 under per round. So right. It was to do with my course management also and the strategy that I had. So, but there's also those times where you have to go under par every round. Like you can't go 6 under, even par, because then you might lose the event. That happens a lot in the US, especially. I figured that out the hard way. But yeah. With Glenn here, at that time, the course was playing pretty tough on the last round. So no one, I think only like 2 or 3 people shot under par. Yeah. So what would you say your misses is? I mean, your weaknesses. Sorry, not misses. Well, actually, I've started playing a lot more than practicing. That helped a lot with my game plan, because it's always better, in my opinion, to practice on the course than on the driving range. And so I guess the weakness at that time was my game plan, except the last day. Game plan. The last day I was able to, figure out that I didn't need to attack at the time. Before that, I've lost a few events on the last round where I still went aggressive and let the opponents pretty much just take over me easily. Okay. From that event was game plan is one of the most important parts of a golf game. Yeah, I totally agree. Especially on the last day, on the last flight, championship flight. The game plan is totally, it can really convert like a stroke play game into a match play game if you don't really have a game plan, if you know what I mean. Ini sorry nih, ini menarik karena Kentaro itu soalnya orangnya tuh kayaknya diam-diam, kalem-kalem, kelihatannya tuh emang benar-benar dia udah ngerti banget teknikalnya gimana, harus kayak gini. Jadi gue sampai bingung, ini ada nggak ya kelemahannya Kentaro sebagai golf player gitu kan? Ada, karena bagus, karena orang-orang harus tahu juga, karena paling penting dalam olahraga itu adalah mental attitude, ya nggak sih? Kita nih bisa punya kendaraan paling kencang dalam Formula One, tapi kita nggak ngendarainnya benar, ya sama aja kita nggak menang gitu. Sama aja. Bila kita punya pukulan jauh, tapi kita mikirnya, aduh susah banget, kita nggak bisa mukul jauh, harus safe terus, harus placing terus, nggak bakalan kepake juga pukulan jauh. Jadi I totally agree. Mental attitude is one of the and game plan is one of the most important thing that you can have as a golf player. Dan untuk di usianya Kentaro tahu hal kayak gini, gimana sih caranya? Apa belajar dari guru atau baca buku atau nonton film golf atau gimana sih, Ken? Kebetulan sih I got the chance to play with a lot of the local pros here yang back from the US. So misalnya kayak si Danny Mazerin, I played with him a lot before those events, and I got to learn a lot on how he thinks, how he practices, and he told me that one of the best ways to improve is what I said before, which is to practice on the course or play as much as you can, because that's where you learn the most, right? You don't play a tournament on the driving range, you play it on the golf course, and you're trying to beat the golf course, you're not really trying to beat your opponents, right? And so yeah, I guess that's one of the ways. Yes, exactly. Oke, silakan saya lempar kembali ke Putri biar nggak terlalu teknikal nih. Cuman saya lama-lama bukannya kita ini ngomong, cuman Kentaro
ini nih, oh seru juga cara Jadi- berpikirnya ininya gimana caranya bisa misahin course gitu. That's good. Ya, betul. Ini jadi kemarin Kembali ke laptop. udah dibuka tuh pertanyaan ke netizen nih. Banyak Yes. yang penasaran sama Nah, Kentaro lanjut. ternyata. Put, coba lanjut Put, gimana tuh pertanyaan apa lagi nih? Nah, ini ada satu nih yang dari itu tentang ini ya, tentang apa Ciputra kan apa Kentaro ini bisa dibilang agak kejutan ketika jadi apa juara di Ciputra Trainer ya kalau nggak salah tahun 2019 atau 2 tahun lalu. Nah, itu kan world class level ya, level competition ya kalau nggak salah ya, netizen tahu ya bisa apa googling Ciputra Trainer EIP atau apa gitu ya, ATI kalau nggak salah. Nah, gimana bisa juara Kentaro? What your tips ya atau rahasianya apa gitu? Karena itu nggak mudah juga karena kelas dunia ya. Nah, nanti akan nyambung kepada pertanyaan dari Tiania IPP gitu, mengatakan how did you control your mental stability when you were leading in Ciputra Trainer? Nah, ini terkait. Tiana Ip. Silakan Kentaro. What I did to prepare was ya kan sebelum itu kan aku emang udah member di PIK ya, tapi lebih sering waktu itu sih mainnya di BSD. But I knew how to play PIK. So what I did was take advantage of that opportunity and created a strong game plan, right? Which was what I learned from that. So create a strong game plan and I guess just keep playing the course, learn new parts of the course that I didn't know, places that you can't miss, and I think the best holes where you can try and make a birdie. Itu one of the ways I prepared for the tournament. See, and what was the other question? Is how I maintain my mentality. The second one. Yeah. Okay. I guess I just felt like I played the way I always play. I don't really change that much except for that part where I just played safer waktu itu last round. I didn't play as aggressive because I knew that the field was also struggling. Maksudnya nggak ada yang lagi hot, nggak ada yang main under par. Gitu. Jadi I just played my own game and always remember to eat and drink because that calms you down a lot. Yeah. Kalau faktor lucky dalam sebuah kompetisi, what do you think about lucky atau keberuntungan gitu istilahnya dalam olahraga lain Dalam mungkin permainan kadang-kadang ada golf, gol yang nggak sengaja gitu, tapi dalam golf itu mungkin nggak karena lapangannya kan tiap course beda ya. Kalau bola dimanapun kan sama gitu ya. Gimana Ken? Pasti ada faktornya sih. Okay. I also feel like on the last round I had a few really lucky shots. Kayak ada waktu itu satu hole dari bunker aku kenanya rada clean tapi kebetulan kena pin terus bolanya langsung spin back. Yeah. So those are like the small things that kayak momentumnya tetap jalan gitu nggak hilang. And that's what helps a lot sih. Oke nih, ada pertanyaan menarik. Jadi gini, Ken tadi bilang he knows how to play pick course ya. Nah, jadi pertanyaan dari gua nih pribadi, lapangan apa yang Kentaro paling susah mainin? Nah, tantangan ya. Nah, jadi kan tadi kalau pick mungkin pick BSD atau mungkin ada beberapa favorit course-nya Ken, tapi saya mau tahu nih yang least favorite dari Kentaro lapangan mana gitu. Least favorite atau susah aja? Mungkin bisa jawab dua-duanya, least favorite dan susah. Kalau right now sih susahnya probably Suvarna ya. Suvarna ya. Oke. It's a type of course that you don't see a lot. Yep. Kalau least favorite lapangan yang sempit. Karena jadi gini Mas Zainal, Kentaro ini terkenal banget, pukulannya jauh, because he's a big hitter in golf gitu. Jadi mungkin lapangan sempit jadi least favorite. Oke Kentaro, berarti next kita mainnya di lapangan yang sempit aja. Oke, tapi menarik ya. Jadi kita juga tahu bahwa memang
ternyata setiap pegolf itu punya lapangan yang dia nyaman, dan ada juga lapangan yang dia nggak nyaman, pasti memang. Pasti, gitu. pasti. Tapi berarti kita tahu sekarang Mas Zainal nih, Ya, kan ya. Lapangan favoritnya yang mana, yang list favoritnya yang mana juga. List favorit yang sempit tadi ya. Tapi memang sekarang ini nggak tahu nih, ini jadi agak menyimpang. Tapi memang Suvarna itu menarik lapangannya ya Ken ya. Yeah. Nah ini lanjut nanti hari Senin pertandingan yang simulasi antara atlet PGDKI lawan pro itu akan di Suvarna Mas Zainal. Oke, tantangan itu ya. Jadi memang lapangan itu akan mengetes nih, mengetes both between pro and athletes tuh gitu. Jadi nanti mungkin stay tune, Senin itu bakal seru. Senin itu bakal seru gitu. Ngomong-ngomong, Kentaro, who's your favorite golfer ya, baik nasional maupun internasional? Dari dulu sih, I didn't really have like nggak ada yang favorite banget sih. Oke. Yeah. Maybe the stylenya yang bisa inspired by apa untuk Kentaro? I mean, it might be the same as like every other player. Is probably Tiger Woods dari kecil. Tiger Woods. Dia malam-malam suka nonton TV, dia main. Sekarang Tiger Woods lagi kecelakaan ya, tapi udah recovery. Kita. Iya itu too bad ya. Lanjut pertanyaan Putri. Pertanyaan lagi dari netizen apa nih yang pengen tahu tentang Kentaro? Banyak itu, ada sekitar 4.000 pertanyaan. Semalaman kan kita kan? Semalaman ini. Lanjut, Put. Mungkin tadi ngebahas ini kali ya, kan kamu bilang tadi harus sering latihan di lapangan, terus maksudnya lebih sering latihan di lapangan. Kalau kamu sendiri, cara latihannya kayak gimana sih, Ken? Maksudnya kayak mungkin ada workout-nya, terus kayak driving-nya seminggu berapa kali, kayak gitu. Sekarang ya gara-gara COVID sih, kebetulan mulai workout quite a lot. So I started working out almost like 4 to 5 times a week now. Itu sih bantu in my ability to hit longer and more consistent. Kalau tentang on course sih juga I play more often sih sekarang. Maksudnya kalau on the course bisa 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Compared to before, waktu itu cuma ada waktu untuk like once a week. So on the course itu bisa ada banyak drill sih, maksudnya aku sih sering main sama my friends gitu, like the Team 18 Birdie sama DKI juga sering main. Kalau main sendiri sih ada this game called Worst Ball, jadi itu pukul 2 bola and you always choose the worst shot you hit. Jadi itu target aku sih dari dulu, try to play under par, which is really hard to do. Soalnya you always take the worst ball, right? The closest I've gotten to was playing 37, and that's like within 2 years of playing this drill. Menarik tuh, itu method yang menarik tuh sebenarnya ya, playing the worst ball. Ya. Yeah. Tapi setelah latihan improve banget nggak sih? Maksudnya aku juga baru tahu kali nih aku baru tahu ternyata kamu sering latihan kayak gitu ya. Nah itu mempengaruhi game kamu nggak sih sebenarnya? Kalau for worst ball sih waktu itu improve my short game a lot. Soalnya it's hard to hit 2 good iron shots in a row or 2 good tee shots. Jadi cara merecover dari a bad shot tuh bisa bantu banget. Misalnya lagi under pressure di turnamen, or gimana ya, anginnya lagi kenceng terus nggak biasa main di lapangan yang berangin. So like just being able to up and down from tough positions itu tuh bantu banget soalnya. You get to learn how to play different shots around the green. Itu tuh bisa bantu banget kalau lagi turnamen. Nice, good information sih buat yang lainnya juga dengan cara latihan kayak gitu. Ada lagi nih yang tanya kayak turnamen internasional apa aja sih yang udah pernah kamu ikutin?
Wah, itu sih banyak ya. Kalau maybe top 5 lah. Top 5 turnamen. Yeah. Top 5 or 3, yeah. Yeah. Probably the first one would be in Torrey Pines. Ada waktu itu Junior Worlds. Even though waktu itu mainnya lagi kurang bagus, it's just a really fun course. Lapangannya susah, anginnya kenceng banget, green speednya licin. Experience-nya ya yang ini ya berarti. So, and then another one ada turnamen namanya US Kids. Itu waktu itu di Pinehurst mainnya. Oh ya. Pinehurst is a US Open course, right? Pinehurst. Kebetulan waktu itu mainnya cukup bagus untuk masuk ke namanya Van Horn Cup. That's where the top, I think 6 or 10 international players. Ya, betul. Top 6 or 10 American players. Jadi waktu itu kebetulan aku turnamen tahun itu finish second for international. Jadi dipilih untuk main Van Horn Cup. Dan yang itu main di Pinehurst 2. Jadi I got to experience playing US Open course. And if in Asia, I think paling banyak sih di Thailand ya. A lot of Thailand junior amateur events tuh banyak banget di Thailand. Maybe I think they have like one every week, but kebetulan we play the big events. Kayak waktu itu di True Visions atau Singha amateur. Itu those are pretty big events in my opinion. Nice. Oke. Pak Zainal boleh bacain pertanyaan lainnya, soalnya aku nggak bisa bukain. Oke, ini yang menarik adalah Kentaro tadi terkenal dengan pukulannya yang keras. Nah, pertanyaannya adalah how to maintain your punch power gitu ya. Bagaimana, apakah tiap hari harus nge-gym, harus fitness, harus ada spesifik yang latihan untuk power? Gimana kan? Iya sih, aku waktu itu mulai nge-gym banyak sih, sering sama Ko Pedro ya. Ko Pedro is one of the team leaders for 18 Birdies. Mulai nge-gym sama dia waktu itu cari basic formnya dulu, bikin structure. Terus abis itu mulai yang explosive. Explosive jadi lebih generate speed, generate power. Iya. Terus sekarang ini lagi phase isometric. Itu isometric tuh lagi dari gimana kita bisa generate power dari standstill. Dari nggak gerak bisa generate speed, power itu gimana. Oke. Ya, jadi lagi di phase itu. So, I think the gym helps a lot. Tapi also cara mukulnya sih. Maksudnya, not everyone has the same swing. Jadi, cara keep impact position, cara hantarnya pasti setiap orang beda. Yeah, so you can't just, there's not one way to get a good impact. Pasti ada. Tapi gym termasuk salah satu main faktor ya untuk powernya itu ya, karena nggak mungkin ini kan. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Gaby. What tip would you give to new golfer? Jadi kalau ada misalnya Gen Z ini yang mau jadi golfer usia 7-8 tahun, mungkin pengalaman Ken waktu itu, apa yang bisa pertama kali dilakukan? Karena kan kita tahu fakta bahwa di Indonesia golfer atau olahraga golf ini belum sepopuler maybe basketball like soccer gitu. Gimana kan? Biar orang jadi anak-anak itu, oh golf ini masa depan ini. Nah, misalnya gitu. Dan Ken kan mulainya dari umur yang mirip-mirip ya? Iya, 9 tahun tadi. Maksudnya sekarang udah lihat itu sih banyak yang udah mulai ya sekarang. Dari mulai ramai banget, jadi that's good to see. I mean it's a good thing for golf. Okay. But what I would give advice, I think is probably just keep having fun. Maksudnya jangan make the game too stressful, because the key important thing that you need to have is always having fun, right? Kalau you're not having fun, you don't want to do it because nggak ada motivation kan, jadi jadi that's one of the most important things. You have fun. Kalau buat anak yang baru mulai, just try and hit it as hard as you can, because when you're young, you just want to gain speed, right? Biar in the future itu udah ada gitu, nggak usah work for it. Ya,
Nah, ini kan untuk olahraga golf sendiri di Asia Tenggara, Indonesia kan termasuk, ya kita harus akui agak tertinggal dari Thailand gitu ya. Dalam elit aja Thailand bisa 7.000 ya, yang saya baca itu, kita paling hanya ratusan seperti itu. Nah, bagaimana ini mungkin Mas Reza juga bisa memberi semacam pandangan gitu, sekaligus juga Kentaro dari sisi atlet, bagaimana kita mengejar itu, atau pengalaman di luar misalnya Kentaro. Di luar kan banyak pertandingan, sementara ya kita akui ya prestasi kita sekarang nggak bagus-bagus amat. Dulu pernah kita punya Kasyadi, pernah punya legend-legend itu, tapi sekarang udah kurang gitu ya. Nah itu gimana? Perbedaan yang Kentaro ketemu dengan atlet kan pasti ngobrol ya, mungkin di clubhouse gitu ngobrol, itu seperti apa ininya? Perbedaan pembinaan di sini dan di luar untuk sekarang. Di luar maksudnya the interest of golf itu lebih banyak ya. Oke. Among other people, interest lebih banyak. Terus I think it's just like kalau misalnya for example Thailand, mereka ada I think sponsornya Singha ya. Singha tuh banyak sponsor amateur, pros. Jadi to get into the game of golf itu lumayan gampang for them soalnya udah banyak yang support. And I think we're starting to see that di Indonesia udah banyak kayak DKI. Sekarang mulai 18 birdies lagi bikin tournaments and stuff gitu. Jadi I think we're moving in the right direction, tapi harus lebih speednya ya. Oke. But it's already good that we're moving in a better direction now. Oke. Mungkin pengurus PGI bisa memberikan pandangannya Mas Bimo atau Mas Reza mungkin tentang pembinaan. Karena DKI ini termasuk yang cukup inovatif ya, banyak event hampir tiap minggu ada, dari mulai children competition sampai kemudian parents dan macam-macam gitu. Lanjut Putri. Oke, ada yang tanya gini, latihan yang ideal itu gimana sih untuk memperbaikin swing? Terus udah gitu gimana caranya untuk melatih swing kamu tuh untuk konsisten terus gitu? Kalau lagi perbaikin swing, lebih bagus sih di driving range aja. It's not something to do on the golf course, because on the golf course you just want to play golf. You don't want to change your swing. You don't want to think about your swing. Jadi, my advice would be to hit a lot of golf balls, tapi make sure you do it one by one gitu. Kayak misalnya lagi training your downswing, then practice your downswing before you hit the ball. Jangan asal-asal mukul bola terus aja. The most efficient way that I found was kayak aku cuma waktu itu pukul 100 bola, tapi setiap bola tuh ada drillnya. Misalnya lagi feeling apa gitu, feelingnya dilakuin before you hit the ball. So that's like more efficient daripada hit 1,000 golf balls gitu. Soalnya kalau I take it one by one juga, 100 balls itu bisa hampir 3 jam. It's the same as like you hitting normal 500 balls, right? Jadi, Alright. So, berarti yang dicari berarti efektivitasnya ya. Yeah. Oke, tadi menarik Mas Zainal yang Mas Zainal bilang. Ya. Sorry, saya nggak pakai video ya karena lagi. Gini. Jadi gini, tadi kan dibicarain masalah pembinaan di luar negeri dan di dalam negeri. Betul. Kapasitas saya berbicara di sini mewakili Mas Reza juga nih sebagai ketua umum. Ya. Jadi gini, sebenarnya yang bagus adalah saya sebenarnya mau nanya ke Kentaro sebagai atlet binaan, termasuk atlet binaan PGI DKI ya. Ya. Ngelihat iklim pembinaan di Indonesia, khususnya DKI, what do you think, Ken? What do you need? What do you need us to improve what we are doing right now, gitu loh. Jadi apa sih yang harus diimprove nih dari pembinaan yang ada sekarang ini, gitu loh. Menurut perspektif atlet ya? Ya, karena gini, because Ken said that we're moving on the right direction, right? Ya. Yeah. We're moving on the right direction. Tapi kan setiap atlet pasti punya ekspektasi, gitu loh. Yeah. Nah, kita sebagai pengurus PGI DKI harus mendengar nih, gitu loh. Betul. Kemarin kita udah ngomong sama Almay, kita udah ngomong sama Yoko, ya kan.
kita udah ngomong sama Akil, kita pengen tahu nih sekarang pendapatnya Kentaro, karena gini, kalau kita ngomong experience, Kentaro been playing tournaments outside the country, dia udah ngelihat pembinaan di mana, apa sih improvement yang kita mesti lakuin gitu? Silakan Ken. I'll say the good things first that we've changed probably. Oke. Itu tuh udah dapat facility main di lapangan lebih banyak ya. Jadi you get to play a variety of courses. Itu udah membantu banget soalnya each tournament is not just the same golf course, right? Pasti setuju. Lapangan. So that being able to play different courses itu bantu banget. Oke. I think what we could improve on is trying to push to play more events. But I'm not one to say this because like I'm still in school and stuff. So I hope, like for myself, I can't play a lot of these events. But I think pushing to play big events and making sure that I guess you have a proper training schedule. Jangan asal-asal latihan doang. Oke, masukan yang bagus banget itu. Bisa kayak untuk itu sih bisa bantu banget. Because then you'd have to be more lebih more committed lah to your. Oke. Jadi kalau misalnya kita tarik pendapatnya dari Kentaro, satu memang event sekarang sangat kurang karena whatever happen, kita sekarang lagi berhadapan dengan yang namanya pandemi corona ini kan. Iya, betul. Jadi memang pergerakan kita agak sedikit kurang. Bukan kita mau memberikan pembelaan, tapi itu kenyataan yang ada gitu. Nah, tapi masukan yang sangat bagus sekali yang masalah tadi semuanya harus terprogram. Itu yang memang sedang kita lakukan nih Mas Zainal di PGDKI ini. Memprogram ulang sebenarnya gini, apa yang sudah dilakukan sama pengurus-pengurus sebelumnya udah sangat baik. Cuma memang improvement itu kan harus tetap ada ruang gitu loh. Jadi masukan yang sangat bagus. Dan ini bagus. Jadi kita ada podcast semacam ini justru karena ada barrier distance ya. Jadi kadang-kadang tidak ada sungkan. Jadi orang ngomong tidak ada sungkan. Jadi mau atlet ngomong apa is okay. Kemudian terus bisa memberikan perspektif. Oh ini fakta yang terjadi dan sebagainya. Saya kira ya ini demokrasi dalam olahraga. Betul. Tapi sekalian kebetulan tadi Kentaro bilang sekarang memang lapangan hampir semua lapangan, bahkan saya bilang semua lapangan yang di bawah member PGDKI maupun di luar member PGDKI sudah memberikan fasilitas nih Mas Zainal kepada atlet-atlet kita nih. Ya, saya lihat kemarin di BSD juga. Makanya saya juga mungkin kan karena ini kan kesempatan podcast ini kan didengar nih sama orang banyak nih, pasti. Ya kan? Saya juga mau berterima kasih on behalf of athletes juga nih. Jadi lapangan-lapangan sekarang sudah memberikan ruang buat atlet itu latihan, gitu. Jadi itu saya sebelumnya di podcast ini saya mau bilang terima kasih dulu nih, gitu loh. Karena tadi course, ya? bukan saya yang bilang, tapi atletnya sendiri yang bilang bahwa memang sangat terbantu, gitu. Oke. Tapi berarti yang penting kita udah denger nih Mas Zainal dari atlet apa sih ekspektasinya kan gitu. Nah ini kebetulan ada Mas Reza, Pak Ketum balik lagi mungkin bisa memberikan sedikit tadi Mas mungkin masukan atau dari kritik dari Kentaro, tentu positif ya, untuk mempercepat untuk mempercepat pembinaan itu Mas. Well, kalau menurut saya, menurut DKI itu sebenarnya yang katanya pembinaan itu nggak ada yang cepat dan nggak ada yang instan gitu. Jadi semuanya itu adalah ongoing proses. Jadi nggak ada tuh misalnya masa saya dari tahun 2020 sampai 2024 gitu ya. Jadi pembinaan hanya akan ada 4 tahun, tidak. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan hanya untuk DKI Jakarta, bukan hanya untuk Reza Rajasa atau Bimo atau pengurus lain, tapi inilah untuk masyarakat Indonesia. Artinya kita di sini harus berpegangan tangan. Bukan DKI yang bisa membawa atlet main di lapangan-lapangan walaupun yang ada di luar lapangan golf DKI juga, cuman itu adalah kesadaran semua pihak gitu. Dan ini yang dikatakan Kentaro tadi ini adalah sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang berjalan baik bukan karena DKI, tapi karena semuanya mempunyai kesadaran yang sama. Tugas DKI sebenarnya adalah empowering, menyentuh mereka, ini buat kalian, for you guys loh, sama.
ketika lapangan itu melakukan untuk atlet, atletnya juga merasakan, wah lapangan mau nih support saya gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang sifatnya mutualisme antara semua stakeholders yang kita coba tumbuhkan sebenarnya. DKI hanya merangsang aja, menstimulate gitu. Nah, tentunya juga dalam hal pembinaan, tolak ukurnya DKI adalah keberhasilan terhadap atlet tersebut. Jadi saya senang ngelihat Kentaro bisa stand his ground dalam artian, I want to be a golf player. This is what I do, this is what I do best, and I want to get somewhere with it gitu. Dan terbukti sekarang Kentaro full scholarship 3/4 setengah scholarship ke Purdue. 70%. 70%, 3/4 scholarship. Jadi dia dengan bermain golf masuk ke salah satu leading university dan kita doakan untuk bisa membuat Kentaro yang lain. Dan ini juga yang kita inginkan. Kenapa perlu podcast? Supaya adik-adik yang lain yang usianya di bawah jauh Kentaro atau orang tua murid yang usia anaknya di bawah Kentaro bisa mengambil pelajaran gitu. Jadi dan ternyata tidak perlu harus Purdue, tidak perlu harus NCAA Tier 1, Tier 2, Tier 3, banyak sekali gitu kesempatannya. Ini yang coba kita edukasi ini yang coba kita tawarkan ke anak-anak seperti sekarang gitu ya. Apalagi sekarang dunianya golf itu karena pandemi semuanya lagi ngelihat olahraga golf nih gitu. Jadi kita butuh Kentaro, kita butuh Putri, kita butuh Yoko, kita butuh Almay, kita butuh Akil dan atlet-atlet lain. Nanti akan ada podcast, tunggu dan lihat masing-masing bagaimana caranya mereka merepresentasikan diri mereka sebagai golf player. Bermacam-macam kayak di golf itu individual sport. Tapi kalau di bola ada yang playmaker, ada yang striker, ada yang defender gitu. Masing-masing mempunyai mentalitas berbeda. Kalau Mas Diana tadi dengar Kentaro selalu ngomong bagaimana caranya dia melawan dirinya sendiri. It's him and the course gitu. Jadi it's so individual. Makanya tadi saya pengen nanya juga, ada salah satu pertanyaan yang belum ditanyain sama Putri sama Mas Diana. Tanyakan Mas sekarang Mas. Nah, saya pengen tahu buku terakhir tentang golf yang Kentaro baca apa? Ini berat ini. Ini pertanyaannya berat terus, Ketum. Kalau golf sih bukan ya, but I think it was With Winning in Mind. It's a psychological book. Tapi juga... Nah, lo lihat tuh, ada jawabannya kan? Pertanyaan berat dijawab oleh jawaban yang lebih berat lagi. Winning Psychology. Nah, berarti pertanyaan gua nggak salah, tepat. Not specific in golf, tapi buku tentang psikologi ya, Kentaro ya. Jadi, tapi somehow ini jadi seru nih. Oh, jadi iya. seru. Kan? Jadi seru karena kita ngelihat ternyata Kentaro sedalam itu. Oh iya. Sedalam itu. Ngulik, ini orang ngulik golf. Iya, kenapa saya bilang jadi seru? Karena saya pun nggak berpikir seorang Kentaro akan sedalam itu. Dipikirnya just play di lapangan gitu aja. Bukan, jadi gini, saya tahu Kentaro pemain bagus, bahkan dibilang one of the top players in Indonesia right now, ya kan? Tapi kan kita kan nggak tahu, ada orang yang emang talent, ada orang yang memang practice hard, ya kan? Ada orang yang memang dalam dan practice hard, gitu loh. Jadi jadi tadi pertanyaan Mas Reza ya, Pak Ketum, jadi menarik pas dia nanya buku terakhir. Sebenarnya pertanyaannya simple kan, buku apa sih tentang golf yang dibaca terakhir kan gitu kan? Iya. Dijawabnya adalah Kentaro membaca buku tentang Winning Psychology, ya kan? Iya. Nah, Kentaro gimana? Nah, betul. Kenapa sih kan bisa sedalam itu, gimana sih gitu loh? Waktu itu sih kebetulan lagi preparing to go to summer golf gitu di US. Jadi my mom gave me a few recommendations on the psychological side of things, on how to prepare gitu. Jadi waktu itu ada the book called With Winning in Mind, itu kayak different strategies, how to overcome failure, how to overcome pressure, how to actually move on from success, which is one of the most important things, because there's never an end, right? You can always continue to be successful. You can become more successful than you have been before. And that's one of the 3 things that I took away from that book.
which was the most important parts. And I read, I think before, but it was quite a long time ago. I think it was the 15th Club by Dr. Bob Rotella. Itu interesting banget sih, tapi udah agak lupa gitu. Yeah. Bob Rotella actually came out with a lot of books. I mean, banyak banget sih. I read his book too. I mean, gue juga dalam nih sama golf dulu. Cuman nggak sejago Kentaro gitu. Jadi when you said Bob Rotella, he's one of the top notch ini apa namanya mind in the game lah. Kalau when it comes down to writing a books and all that stuff. Jadi gue nggak salah nanyanya karena gue ngelihat lo punya satu kayak building foundation. Kenapa gue harus begini? Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Dan di usia seperti lo itu nggak gampang, dan di Indonesia dengan adanya minim apa namanya pengajaran yang minim di sektor golf, lo pasti belajar sedikit tentang golf dan tentang mental attitude dari buku, apakah dari orang tua, apakah dari mana-mana. Nah ini bagus nih karena anak-anak seusia Ken untuk menjadi pemain yang handal harus membaca kayak gitu juga, karena jagonya golf bukan hanya jago main di lapangan atau main di driving range, tapi kita harus juga prepare our mental attitude. And apa yang direkomend apa namanya Kentaro tadi, Bob Rotella punya book itu banyak banget. I think he came up with 3 or 4 books and all of them are very good books gitu. Breaking down golf by by mindset per mindset. Oke. Sorry kalau misalnya bawa terlalu ini. Nggak apa-apa, Mas. Balik lagi ke yang santai-santai gitu. Cuman ini tapi ini seru. Ini seru karena bagus. Iya, karena gini Mas Reza nih, Pak Ketum nih. Berarti kan kita tahu untuk bisa jadi seorang pegolf handal, pegolf bagus bukan hanya sekedar latihan, bukan hanya sekedar talent, tapi knowledge, attitude itu harus dilengkapi. Jadi menurut gue nih, menurut saya nih, ini sebenarnya kita bisa bilang podcast ini wajib ditonton nih. Nah, iya nggak? Karena gini, karena kan berarti kan ini bisa menjadi contoh seperti yang tadi Mas Reza bilang ya, kan adik-adiknya Kentaro dalam artian junior-juniornya Kentaro ini harus tahu. Mereka kan pasti look up to Kentaro, sejago apa Kentaro, tapi mereka harus tahu bahwa harus sedalam itu gitu loh. Iya kan? Yeah. Jadi complete package itu nggak bisa didapat dalam semalam gitu, dan cuma dengan satu metode, tapi harus dengan beberapa cara kan. Ini menarik nih, ini sangat maksudnya mungkin dengan podcast ini gue jadi tahu Kentaro tuh memang top, sedalam itu. Sedalam itu ternyata saya nggak tahu nih. Pertanyaan bagus banget tadi berarti. Dari Pak Ketum ya. Iya, dan mungkin ini satu pasti kita juga ini udah hampir moderator juga pasti takutnya ngeliat jam juga. Cuman ada satu hal yang apa namanya yang harus Kentaro pahami juga. Ini coming from me personally as a golf fanatics, somebody that wants to see a lot of Indonesian future players grow in and outside the countries. And I just want to say, you know what, man, never be on your comfort zone. You know what I mean? Sometimes it's so easy for you to be on your comfort zone and then you shut 10 under and you be like, okay with it, you know. But looking at the potentials, looking at the things that we have over here and outside, looking at the things that you're going to go through outside there as an athlete, you know, like, I mean, the sky is the limit for you. You know what I mean? So never be in a comfortable position. You know, you always grow, and then listen, if you get it somewhere, if you become someone out there, come back and then give a little back to the communities, because, you know, there's a lot of people that's out there is looking, you know, looking to be like you. You know what I mean? Yeah. Merah putih tetap di dada, kan? Ya, harus pulang. Yeah. Gimana Kentaro? Siap pulang? Atau ini? Yang penting bukan pulangnya, Mas, membawa merah putih. Belum berangkat kata Kentaro udah disuruh pulang. Iya, membawa merah putih keliling dunia itu lebih penting juga, Mas. Yes dong, harus. Iya dong. Jadi yang penting kan gitu, membawa itunya merah putih. Gimana Kentaro? Ya, maksudnya like again kan one of my final goals itu to be on the PGA Tour, right? For sure. Of course I have a Japanese background as well. My dad's Japanese. To become, I guess, one of the first players, like Indonesian players, to be on the PGA Tour, itu kan,
it's a major step for just like for our country itself. I don't think if I'm not mistaken nggak ada ya, belum ada Indonesian player on the PGA Tour. Belum. And yeah, I think that's what's gonna push me. Let's see. PGA udah by the way, tapi PGA belum. Hopefully soon PGA will follow. Yeah, that's we support too. Kita support Kentaro ya, harus masuk PGA. Tim supporter harus banyak kan. Ya, mudah-mudahan future-nya Indonesia bisa ada di Kentaro, kan gitu. Betul. Dan lain-lainnya, semuanya, dan soon to follow a lot. Iya. Yes. By the way, dan Ken juga salah satu atlet yang aktif juga di Instagram ya. Lumayan, ya. Lumayan. Ada nggak sih fungsinya Instagram buat kamu as an athlete gitu? Bisa nggak sih nggak ngelihat gue pengen lu nanti disponsorin sama satu perusahaan kalau misalnya gue tampil keren gitu. Have you ever thought something like that? Yeah, I think it can expose your golf game. I guess if you're a golfer or whatever sport you do, itu bisa membantu expose, bisa like gain a bigger audience gitu. And like just I think even right now, like with my Instagram and all that, I don't know if it's just for my Instagram or not, but like even when I go to practice or Pondok Indah, people that I don't really know start approaching me quite a lot now and like asking for tips or maybe like just want to talk to me for a while. And I guess that's like, I guess it shows that this stuff really helps with It's a different world now. Kayak sekarang dunia udah lain. Mas Jenal, dulu kalau misalnya orang main bola ada acaranya dikumpulin di satu lapangan, habis itu mereka suruh kumpul, ya nggak sih, mereka ngelihat ini orang bisa ini atau nggak. Sekarang mereka kirim kayak mungkin Perdu waktu itu suruh Kentaro kirim video atau waktu itu dikumpulin di lapangan di sana. So waktu itu sih waktu recruitment proses itu bikin YouTube video ya. Video ya, you see sekarang udah beda. Jadi anak-anak itu yang tadi mau saya tanyakan Mas sebagai last question maybe karena sudah 1 jam lebih, kasihan Kentaro. Sekarang teknologi atau information technology sudah sedemikian advance ya. Nah, apakah ada pola yang berbeda dari pelatihan zaman dulu dan sekarang? Maybe Kentaro kalau tadi Mas Reza bilang bahwa sekarang ngirim profile kita aja cukup lewat video dan segala macam. Nah, apakah YouTube juga membantu Kentaro untuk maybe cari inspirasi dari orang-orang luar yang juga sering sharing kan, yang saya beberapa kali lihat tips golf segala macam itu. Kentaro sering nggak itu memanfaatkan YouTube untuk memperkuat atau memperkaya your kemampuan seperti itu? Kalau for tips segala sih not really ya, maksudnya the swing and stuff because I believe that everyone has their own swing. Jadi for me, aku nggak terlalu mikirin itu. But kalau pakai YouTube itu more for motivation sih. Okay. Lihat highlight PGA Tour itu seru in my opinion because like right now apalagi ada Bryson DeChambeau, he's starting to bomb his drives and stuff. It's just really fun to watch. Terus kayak kan ada juga beberapa kayak episodes begitu how PGA Tour players started from they were young and the journey they had until they turned pro, right? I think those kind of TV series or YouTube videos are interesting in my opinion. Oke, jadi semuanya sudah ini ya, saling connect dengan teknologi intinya. Nah, itu terkait dengan sport science yang mau dikembangkan juga oleh PGI, Mas. Menurut saya itu larinya kan ke sana. Jadi nggak ada yang alamiah, semuanya harus by design, by training dan segala macam. Silakan Putri for the last statement. Okay, so harapan kamu ke depan for your career and anything apa sih Ken? Your goal? Probably the closest goal to the in the near future is just winning some college golf events. It's the first major goal to overcome. Because if you can do, like a lot of people already said that college golf is actually harder than playing on the PGA Tour because you're playing 36 holes, you're carrying your own bag, there's no caddy, and you're playing in every different, I think like 4-season weather, right?
kayak di Purdue, one of the reasons why I chose Purdue is because there's summer, winter, fall. You got to experience all the different situations. And so I guess just being able to win college golf event would help boost my motivation to make it to the PGA Tour. Amen. Okay, Ken, it's done, and thank you for today. Thank you juga Kak Bimo, Kak Reza, Mas Zainal. Yep. And semoga dari podcast ini banyak manfaatnya juga buat kamu. Mungkin nantinya kamu banyak sponsor juga nanti kalau kamu udah pro. And then good luck for your college. And okay, see you on the next podcast. See you. Thank you guys. Thank you. Thank you.